Our next module is Laplace transform. First, let's see the definition. Let f of t be a given function of t defined for all t greater than or equal to 0. Then the Laplace transform f of t is denoted by Laplace of f of t, or it can be denoted also like this, capital F of s. And Laplace transform of a function is defined to be Laplace of f of t will be equal to integral 0 to infinity f of t e raised to minus st dt. This will be the Laplace transform of a function f of t. And there are some conditions. The integral should exist and s is the parameter which may be real or complex values. And based on this definition, there are some results for finding the Laplace transform for some functions. The values of Laplace value of 1 is 1 by s, and Laplace value of a constant will be k by s. For example, if the Laplace value of 2, that will be 2 by s, like this. Next, Laplace of e raised to at will be 1 by s minus a, and Laplace of e raised to minus at will be 1 by s plus a, and Laplace of sin at will be a by s square plus a square. Laplace of cos at will be s by s square plus a square. Laplace of sin h at will be a by s square minus a square, and Laplace of cos h at will be s by s square minus a square, and Laplace of t raised to n will be n factorial by s raised to n plus 1. All these terms can be derived from that integral equation. Now let's see how we can solve a Laplace transform for a given function. Evaluate the Laplace transform of 1 plus 2 e raised to e 2t plus 4 e raised to minus 3t. We need to find the Laplace value of this function. So for this we are considering ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിവിടെ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്, ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ്. അതുപോലെ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഓഫ് എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് ടി, എഫും ജി എന്നുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ, അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ജി ഓഫ് ടി. ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ സമ്മായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്താലും സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക. അതുപോലെ അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെയും ആ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിനെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ദിസ് വിൽ ബി ദി ലീനിയാരിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് 2 ഇ റേസ് ടു 2t പ്ലസ് 4 ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 3t എന്നുള്ളതിനെ 3 ടേംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ലാപ്ലേസ് ഓഫ് 2 ഇ റേസ് ടു 2t, ആ 2 എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്ലസ് ലാപ്ലേസ് ഓഫ് 4 ഇ റേസ് ടു 3t, ആ 4നെയും ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. നൗ അപ്ലൈങ് ദി ഫോമുലാസ്. ലാപ്ലേസ് ഓഫ് 1ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബൈ എസ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു 2t. By the formula, Laplace of e raised to at is 1 by s minus a. Here the value of a is 2, so we get 1 by s minus 2 plus 4 into Laplace of e raised to minus at is 1 by s plus a. So we get 1 by s plus 3. So this will be the solution of this Laplace transform of this function. Similarly, the next problem, Laplace of 2 sin 3t plus 3 sin 3 cos 3t. Using the linearity condition, we can split this as 2 Laplace transform and taking the constant as outside. So we get 2 into Laplace of sin 3t plus 3 into Laplace of cos 3t. Now applying the formulas for sin 3t and cos 3t as the value of Laplace value of sin at will be a by s square plus a square. So here the value of a is 3, so we get 3 by s square plus 3 square, that is 9. Similarly, the Laplace value of cos at is s by
s square plus a square. Here the value of a is 3, so we get s by s square plus 3 square, that is 9. Here we can see both the denominator values are same, so we can combine the numerator values as 2 into 3, 6 plus 3s by s square plus 9. So this will be the solution. And next the problem, Laplace of 2 plus 3 e raised to t plus t square. We can split this as Laplace of 2 plus 3 into Laplace of e raised to t plus Laplace of t square. Now the formula for Laplace of 2, we can use Laplace of k is equal to k by s. So the value of Laplace of 2 will be 2 by s. Again, the formula for Laplace of e raised to a t is 1 by s minus a. Here the value of a is 1, so we get 1 by s minus 1 plus Laplace of t square. Laplace of t raised to n is n factorial by s raised to n plus 1. So the value of Laplace of t square will be 2 factorial by s raised to 2 plus 1. So we get 2 by 2 factorial by s raised to 2 plus 1. So the value will be 2 by s cube. Okay, next problem, Laplace of 3 sin h 2t plus cos h 3t. By the linearity condition, ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യന്റ് 3നെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കണം. Now applying the formula for Laplace of sin h 2t, Laplace of sin h 2t is Laplace of sin h a t. The formula for Laplace of sin h a t is a by s square minus a square. Here the value of a is 2, so we get 2 by s square minus 2 square, that is 4. Similarly, the Laplace value of cos h a t is s by s square minus a square. So we get, here the value of a is 3, so we get s by s square minus 3 square, that is 9. So this will be the solution. The next problem, Laplace of 1 plus 3t the whole square. For finding the Laplace transform of this function, we are expanding this term as a plus b the whole square. So we get 1 plus 6t plus 9t square, and by the linearity property we are expanding these terms as Laplace of 1 plus 6 into Laplace of t plus 9 into Laplace of t square. Again the Laplace value of 1 is 1 by s, and the Laplace value of t is, since the formula of Laplace value of t raised to n is n factorial by s raised to n plus 1, so we get Laplace of t is 1 by s raised to 2. Similarly, Laplace of t square will be 2 factorial by s raised to 2 plus 1, so 2 by s plus 3. So now I'm just combining these terms to get common denominator term as s cube. So simplifying these terms, we will get s square plus 6x plus 18 by s cube. This will be the solution. And the next problem, Laplace of e raised to 2t plus e raised to minus 2t the whole square. Expanding this with a plus b the whole square, so we get e raised to 2t whole square plus 2ab. So 2 into e raised to 2t into e raised to minus 2t plus e raised to minus 2t whole square. Expanding as a plus b the whole square, taking this as a and this as b. So we get e raised to 4t plus, combining these terms, we get e raised to 2t minus e raised to 2t minus 2t minus 2t plus e raised to minus 4t. This value is e raised to 0. The value of e raised to 0 is 1. So we get this as e raised to 4t plus 2 into 2 plus e raised to minus 4t. By the linearity condition, we are expanding this as like this. Laplace of e raised to 4t plus Laplace of 2 plus Laplace of e raised to minus 4t. Now applying the formulas, the value of Laplace of e raised to a t is 1 by s minus a. Here the value of a is 4, so we get 1 by s minus 4. And again Laplace of k is k by s, so Laplace of 2 will be 2 by s. And
Laplace of e raised to minus at is 1 by s plus a. So we get Laplace of e raised to minus 4t is 1 by s plus 4. This will be the solution. Then next problem. Laplace of, we need to find the Laplace value of sine square 3t. For this, we are applying some simplification. For this, we are applying the condition sine square t equal to 1 minus cos 2t by 2. We have this result. So the value of sine square 3t will be 1 minus cos 6t by 2. So sine square 3t എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് 1 minus cos 6t by 2 എന്ന് എടുക്കാം. So sine square 3t എന്നുള്ളതിനെ 1 minus cos 6t by 2 എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. Now ഇതിനെ രണ്ട് ടേം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക, 1 by 2 and minus cos 6t by 2. Linearity property യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് 1 by 2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. So we get 1 by 2 into Laplace of 1 minus 1 by 2 Laplace of cos 6t. The Laplace value of 1 is 1 by s, and the Laplace value of cos 6t. The formula for Laplace of cos at is s by s square plus a square. Here the value of a is 6, so we get s by s square plus 36. Now simplifying, we get the value as 1 by 2 into 1 by s minus s by s square plus 36. This will be the value. ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ 3t ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കോസ് 2tയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സൈൻ സ്ക്വയർ ടിയുടെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. And the next problem, Laplace of cos square 2t. ഇതും സിമിലർ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ്. കോസ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേം വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്. കോസ് സ്ക്വയർ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 പ്ലസ് കോസ് 2t ബൈ 2. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് സ്ക്വയർ 2t എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ 2 വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിളാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടേമിൽ വരേണ്ടത്. സോ വി ഗെറ്റ് 1 പ്ലസ് കോസ് 4t ബൈ 2. Okay, now replacing the cos square 2t as 1 plus cos 4t by 2. Using linearity condition, this can be written as 1 by 2 into Laplace of 1 plus 1 by 2 into Laplace of cos 4t. Now applying the formulas, the value of Laplace of 1 will be 1 by s, and Laplace of cos 4t will be s by s square plus 4 square, that is 16. So this will be the solution. And the next problem, Laplace of sine 3t into cos 2t. Again, ടിയുടെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അഗെയിൻ ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് കണ്ടീഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സൈൻ എ ഇൻറ്റു കോസ് ബി ഈക്വൽ ടു 1 by 2 ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. ഹിയർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ ആസ് 3t and b as 2t. So we get sin 3t into cos 2t will be equal to 1 by 2 into sin of a plus b. So 3t plus 2t, the value will be 5t plus sin of a minus b. So 3t minus 2t, the value will be t. So sin 3t into cos 2t will be 1 by 2 into sin 5t plus sin t. Now replacing this as like this, and by applying linearity condition we can write it as 1 by 2 into Laplace of sin 5t plus sin Laplace of sin t. Now applying the formulas, Laplace value of sin at is a by s square plus a square. Here the value of a is 5, so we get 5 by s square plus 25, and the Laplace value of sin t is 1 by, here the value of a is 1, so 1 by s square plus 1. This will be the solution. And the next problem, Laplace of cos 2t into cos 3t. Again we are applying this condition for simplifying this term. Cos a into cos b equal to 1 by 2 into cos of a plus b plus cos of a minus b, taking a as 2t and b as 3t. So simplifying, we get 1 by 2 into cos 5t plus cos of minus t. The cos of minus x is always equal to cos x. So cos of minus t will be cos t. Now applying this condition here and using
linearity condition, we can write it as like this, and applying the formula we'll get it the solution. The next problem, Laplace of sin cube 3t. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. വി ഹാവ് sin 3t ഈക്വൽ ടു 3 sin t മൈനസ് 4 sin ക്യൂബ് t. അതിൽ നിന്ന് sin ക്യൂബ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ഇൻറ്റു 3 sin t മൈനസ് sin 3t എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് sin ക്യൂബ് 3t ആണ്. അപ്പോൾ ഈ t വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ടി വന്നു, ഇവിടെ അതിൻ്റെ ത്രിബിൾ ആണ് വന്നത്. സോ വി ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ക്യൂബ് 3t വിൽ ബി 1/4 3 സൈൻ ടി മൈനസ് സൈൻ 3 ഇൻറ്റു 3, സോ 9t. ഇതായിരിക്കും സൈൻ ക്യൂബ് 3tക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ, വേറൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈൻ ക്യൂബ് 3t എന്നുള്ളതിനെ ഈ ഒരു ടേം വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയാരിറ്റി കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 1/4നെ എല്ലാം ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു. ഇവിടെ ഈ 3നെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ഇതിനെ രണ്ട് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വി ഗെറ്റ് 1/4 ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ഓഫ് 3 സൈൻ 3t മൈനസ് 1/4 ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ഓഫ് സൈൻ 6t. ഇവിടെ 3 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക, ഇത് ഇവിടെ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ 3/4 ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ഓഫ് സൈൻ 3t ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. Laplace of sin at is a by s square plus s square. So we get here the value of a is 3, so 3 by s square plus 9. Next, Laplace of sin 6t. So the value of a is 6, so we get 6 by s square plus 6 square, that is 36. So ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലും കൊടുക്കാം. So we get 1/4 into 9 by s square plus 9 minus 6 by s square plus 36 will be the Laplace value of sin cube 3t. Then the next problem, the Laplace value of cos cube 3t. Similar method തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതും ഈ കോസ് 3tയുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കോസ് 3tയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4 cos ക്യൂബ് ടി മൈനസ് 3 cos t. അതിൽ നിന്ന് കോസ് ക്യൂബ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ഇൻറ്റു കോസ് 3t പ്ലസ് 3 cos t എന്ന് കിട്ടും. നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് കോസ് ക്യൂബ് 3t ആണ്. സോ ഈ ടി വന്നിടത്തെല്ലാം 3t വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. സോ വി ഗെറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ആസ് 1/4 ഇൻറ്റു കോസ് 9t പ്ലസ് 3 cos 3t. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ലാപ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഫൈൻഡിങ് ദി ലാപ്ലേസ് വാല്യൂ ഓഫ് കോസ് ക്യൂബ് 3t, it is enough to find the value of 1/4 into Laplace of cos 9t plus 3 Laplace of cos 3t. Now applying the formulas, Laplace of cos a is s by s square plus a square. Of a is 9, so we get s by s square plus 9 square, and the value of here the value of a is 3, so we get s by s square plus 3 square. This will be the solution. The next type of problems are based on the first shifting property. Let's see what is first shifting property. If Laplace of f of t equal to f of s, then Laplace of e raised to at into f of t will be f of s minus a, and Laplace of e raised to minus at f of t will be f of s plus a. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നേക്കാണ്. ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ടിയുടെ ടേംസിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ്ഡ് 2t ഇൻറ്റു സൈൻ 3t, രണ്ടും ടിയുടെ ടേമിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടേമിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ലാപ്ലേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നതിന് മുന്നേ നോക്കുക, അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ടേംസ്, രണ്ടോ മൂന്നോ ടേംസ് വരാം. അതിലൊരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ്ഡ് 2t ഇൻറ്റു സൈൻ 3t, ഇതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമാറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, അതിൻ്റെ ലാപ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ഇ റേസ്ഡ് 2t ഇൻറ്റു സൈൻ 3t, ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ഇ റേസ്ഡ് ടു at ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി.
അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ദി ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സം എഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് എസ് മൈനസ് എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വാല്യൂ വിൽ ബി എസ് മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് 2, e raised to at equal to e raised to t. So the value of a is 2. So ഈ ഒരു ലാപ്ലേസ് ഓഫ് e raised to 2t into sin 3tയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് 2 ആയിരിക്കും. ഇനിയാണ് എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് 2 എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടിയുടെ ടേംസിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ എല്ലാമാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ടി ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വി ഗെറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് സൈൻ 3t ആൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് 2. നൗ എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് 2 അതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂ വരും. സോ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി വിൽ ബി ദി ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂ. The next topic, first shifting property. If Laplace of f of t equal to f of s, then Laplace of e raised to at into f of t will be equal to f of s minus a, and Laplace of e raised to minus at f of t will be equal to f of s plus a. ഈ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിൽ വരുന്നു. അതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആവുന്ന കേസിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടേം എന്ന് പറയുന്നത് e raised to 2t into sin 3t. ഇതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി ലാപ്ലേസ് ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഫോമാറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പോണൻഷ്യലിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എ ടി ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ടി. സോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് എ എന്നുള്ള ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ ദി സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഓഫ് ദി ഫോം എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് എ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 കിട്ടും. e raised to 2t is equal to e raised to 8t. So the value of a will be 2. അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് സൈൻ 3t. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ബൈ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് 2 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എഫ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് 2ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓഫ് ടിയിൽ നിന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ 3t. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ടിയുടെ ടേംസിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ടി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ദി എഫ് ഓഫ് ടി ഈസ് സൈൻ 3t. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ആണ് നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എസ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണേ. സോ ഫൈൻഡിങ് ദി ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ലാപ്ലേസ് ഓഫ് സൈൻ 3t. We have the formula Laplace of sin at is a by s square plus a square. So the value will be 3 by s square plus 9. നമുക്ക് കിട്ടിയത് f of s ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. But we need to calculate the value of f of s minus 2 for finding the solution of this given Laplace value of the function. So by applying the first shifting property, Laplace of e raised to f of t യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് f of s minus a ആണ്. സോ ദി ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് f of s minus 2. നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന f of s-ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 by s square plus 9. അപ്പോൾ f of s minus 2 എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും? ദി വാല്യൂ ഓഫ് f of s minus 2 വിൽ ബി ഈ s വന്നിവിടുത്ത് s minus 2 വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. So we get 3 by s minus 2 the whole square plus 9. This will be the solution of this function. Laplace transform എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും വരിക. എഫ് ഓഫ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ s minus 2 റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. And the next one,
Laplace of e raised to minus 3t into t square. Okay, this is of the form Laplace of e raised to minus 8t f of t. Here the value of a is 3. Since we are comparing e raised to minus 3t with e raised to minus 8t, so the value of a here, the value of a is 3. Okay, and the remaining term is t square, so taking f of t as t square. So by the first shifting property, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് എ ആണ്. ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 3. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ് വിൽ ബി ദി ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി. ഹിയർ ദി എഫ് ഓഫ് ടി is t square. സോ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ, ലാപ്ലേസ് ഓഫ് ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് n factorial by s raised to n plus 1. Here the value of n is 2, so we get 2 factorial by s raised to 2 plus 1, that is 3. So നമുക്ക് f of s ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, but we need to calculate value of f of s plus 3 to find the solution of this given term. So ലാപ്ലേസ് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 3 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എഫ് ഓഫ് എസ് ഈസ് 2 by s ക്യൂബ്. സോ എഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവരും? എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് പ്ലസ് 3 വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദി സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി 2 by s plus 3 ദി ഹോൾ ക്യൂബ്. Then next problem, Laplace of e raised to minus 3t into 2 cos 5t minus 3 sin 5t. ഇതിലും രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോമിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം. Now comparing with this form, this is of the form Laplace of e raised to minus 8t into f of t. So the result will be, by first shifting property, the result will be f of s plus a. Now comparing with the given question, we get the value of a is 3 and f of t is 2 cos 5t minus 3 sin 5t. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് എ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എഫ് ഓഫ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ആണ്. So finding the Laplace value of 2 cos 5t minus 3 sin 5t. Linearity property യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസിന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. സോ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് കോസ് 5t ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. ഹിയർ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് 5. സോ വി ഗെറ്റ് 2s ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ. അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് സൈൻ 5t ഇക്വേഷൻ എ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. ഹിയർ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് 5. സോ വി ഗെറ്റ് 3 ഇൻറ്റു 5 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ. ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എസ് വിൽ ബി 2s മൈനസ് 15 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, now by applying the first shifting property, എയുടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 3 ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് പ്ലസ് 3 റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എസ് വന്നിടത്തെല്ലാം എസ് പ്ലസ് 3 റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷനായി. സോ വി ഗെറ്റ് 2 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് 3 മൈനസ് 15 ബൈ എസ് പ്ലസ് 3 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 സ്ക്വയർ. എസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് പ്ലസ് 3 വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2s മൈനസ് 9 ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x പ്ലസ് 34 എന്ന് വരും. And the next question, Laplace of e raised to 3t into sin square 3t. This is of the form Laplace of e raised to 8t into f of t. So the solution by first shifting property will be of the form f of s minus a. Here the value of a is 3 and f of t is sin square t. First we are calculating the value of f of s. It will be equal to Laplace of f of t. So Laplace of sin square t, since f of t is sin square t. Sin square t കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതിന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. sin square tയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് കോസ് 2t ബൈ 2 എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. സോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്. സോ വി ഗെറ്റ് 1 ബൈ 2 ഇൻറ്റു ലാപ്ലേസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് കോസ് 2t. This can be also write as
1 by 2 in Laplace of 1 minus 1 by 2 in Laplace of cos 2t. Now applying the formulas, we have Laplace of 1 is 1 by s, and Laplace value of cos a t will be s by s square plus a square. Here the value of a is 2, so we get s by s square plus 4. So നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എസ് മൈനസ് 3 ആണ്. Since we are applying the first shifting property, the value of this term will be, Laplace value of this term will be f of s minus 3. So replacing s by s plus 3, sorry, s minus 3, so we get 1 by s minus 3 minus 1 by 2 into s minus 3 by s minus 3 the whole square plus 4. This will be the solution. And the next problem, Laplace of e raised to 4t into sin 2t into cos 3t. Here it contains 3 terms, but still this is of the form Laplace of e raised to at into f of t. Okay, so by first shifting property we get the result will be of the form f of s minus a. ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 4 കിട്ടും. എഫ് ഓഫ് ടി ആയിട്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ടേംസിനെയും ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ 2t ഇൻറ്റു കോസ് 3t എന്ന് വരും. ഇനി എഫ് ഓഫ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എഫ് ഓഫ് എസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ലാപ്ലേസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി വിൽ ബി ലാപ്ലേസ് ഓഫ് സൈൻ 2t ഇൻറ്റു കോസ് 3t. ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി trigonometric result apply ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. Since this is of the form sin a into cos b, so the result will be 1 by 2 into sin of a plus b plus sin of a minus b. Here the value of a is taking as 2t and the value of b is taking as 3t. So we get 1 by 2 into sin a plus b. So 3t, 2t plus 3t, so we get sin 5t plus sin a minus b. So 2t minus 3t will be minus t, and we have the value of sin of minus t is minus sin t. So we get sin 2t into cos 3t will be equal to 1 by 2 into sin 5t minus sin t. Now applying the Laplace transform and by the linearity condition നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ rearrange ചെയ്യാം, രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. Now by applying formula, Laplace of sin 5t യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5 by s square plus 5 square minus sin t യുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by s square plus 1. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് f of s ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്, but the solution will be f of s minus 4 by the first shifting property. So replacing the value by s value by s minus 4. So s വന്നോടത്തെല്ലാം s minus 4 വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. So we get 1 by 2 into 5 by s minus 4 the whole square plus 25 minus 1 by s minus 4 the whole square plus 1. This will be the solution. Then next problem, Laplace of e raised to minus t into sin h 2t. Again this is of the form Laplace of e raised to minus at into f of t. So the solution is f of s plus a by first shifting property. So we need to calculate f of s plus 1, since here the value of a is 1. So f of s ആദ്യം calculate ചെയ്യുക. f of s will be Laplace of sin h 2t. By the formula we have Laplace of sin h a t will be a by s square minus a square. Here the value of a is 2, so we get 2 by s square minus 4. So by the first shifting property the result will be f of s plus 1. So replacing here the s by s plus 1 as, we get the solution as 2 by s plus 1 the whole square minus 4. So this will be the solution. The next problem, Laplace of t plus 2 the whole square into e raised to t. Again this is of the form Laplace of e raised to at into f of t. So by first shifting property the result will be f of s minus a. Here the value of a is 1 and f of t is
t plus 2 the whole square. Now to find the value of f of s, it will be Laplace of f of t, which will be equal to Laplace of t plus 2 the whole square. Expanding use as a plus b the whole square, we get Laplace of t square plus 4t plus 4. Now applying linearity condition, we get Laplace of t square plus 4 into Laplace of t plus Laplace of 4. Again, Laplace of t square is 2 by s cube, and Laplace of t is 1 by s square, and Laplace of 4 will be 4 by s. So we get we get f of s, but we need to calculate f of s minus 1 since the value of a is 1 here. So replacing s by s minus 1, we get the solution as like this.